what we call brown. Кафяви неща, т.е. дървени стърготини, шума, такива. So Въглеродни, като остатъците от царевицата, примерно, пшеницата, слама. They talk about carbon, nitrogen. Говорят за съотношението между въглерод, азот. So it's something with very low nitrogen, Нещо, small carbon. което има много малко азот и но повече въглерод. 60%. Слама, да. 60% от компоста трябва да е такъв кафяво. This is all brown. Тия всичките неща са кафяви. This also is brown? Yeah, From the garlic. this is the leaf from the garlic. It's also brown. Да, това също е кафяви. This is вълна. This is high nitrogen. Really? High nitrogen. Казва, че вълната от овцете е много азотна. But it just disappear in the compost. Но в компоста изчезва. High nitrogen will be. Вече питай го, разлага ли се вътре в компост? Да, много се разлага. Това изчезва, казва, че изчезва в компост. Слагаш го и микроорганизмите направо не мога да познаеш къде се засъдят. 10% high nitrogen. 10% от компоста трябва да е високо азотен компонент. Ами, оборска тор по-скоро. Най-често използвано. Оборска тор. I will use a little bit wool. Малко, но е хубаво да слагаш разнообразни неща. Малко. My neighbor, he drove all his store here, so I use all his store. Съседа му си изхвърля тук торта и той използва това. That's the source of that 10%. Това е, тези 10% са, нали, той You използва got морската. chicken liver, chicken tor, also good. Пилешка торт също става, също е хубаво. Okay, and then so we're now on 70. 30% what we call greens. И 30% зелени. Зелен компонент. Will be green material. Зелен материал. Пример. Зелен материал. Обикновено е трева, примерно. Green material, wet or dry. Depends how far they're from me, because you need to use it. Зависи колко е далече. Това чая, компоста лесно може да се транспортира, нали? Обаче самият чай трябва като се направи долу-горе в рамките на няколко часа да се напръска. Ми да, What do you да. want to use it on? Какво, в кои случаи бих го използвал? Да, за какво? He grows corn, sunflower and wheat and barley. So you say when it's best Okay, to corn use. is, if you plant corn, wheat already planted. So, Вече е насял пшеницата. For the next year. When it's good to try the I first. think it's, you can spray in the early spring. В началото на пролета. Март. You can put in now, but I'm not sure Може и how сега. you're going to do it. Може и сега, но не е сигурен You как. already planted. Защото вече си го се засял. Тоест един вариант е с сеялката, нали, с апликатори, а другия вариант е, нали, с I пръскачка. like today, Ама we can do it. ако е такъв деня като днес, нали, Not too cold. не е твърде If it's too студено, cold, I mean, you brew it at maybe 15. The temperature will go up 18, and they will only be very active at 18 degrees. каза, че Now при... we put it in the sprayer and we spray it, and it's 4-5 degrees. They're going to be dead. Да, казва, че при 18 градуса долу-горе добре се развият, нали, оптимално, а вече ние, да речем, отиваме и ги пръскаме сега в този момент, ама навънка е 5 градуса, примерно. В крайна сметка сега пръскаме за какво? Да няма плевели. And also the other question is, if we decide, let's say, to spray now, what effect would we gonna be looking for? We want to get them in the soil now. За увеличи микробиологията в почвата, около корените. Вече е малко късно, защото сме засяли, нали, най-добре. Толкова късно няма влага. Maybe if we got like a bar with little pipes, you know, and just let it run, say, that far apart into the soil. But how many decades we're looking at? You know, it's gonna. Yeah. Many, above 1000.
You know, so it's gonna be to spray it. With the sprayer. But now you think it's cold and it's not. То колко е градуса при вас през деня? I think Десетина? Или It's повече? He's in Burgas and there is warmer. And he said it's around 10-15, sometimes I will just more. spray it. Spray I it. will just spray an extract. I will not even make a tea. Каза, че би направил просто екстракт, компост във вода и директно да го напръскаш. Дори не би правил чай. Директно в... Because the tea is actually, what you want to do with the tea is you want to cover the plant. С чая искаш да го окъпеш растението с To protect it микроорганизми. against virus, Да го fungus, къпеш, да го защитиш, чисто да го къпеш, за да го защитиш от гъбични That's болести, the main thing for насекоми. teas. Това е основната функция на чая, основната цел. But your extracts, that compost got a lot of what you call it? Фунгус? I mean, Химиказ? it's got cysts, like eggs, and like they're sleeping. Има микроорганизми, които спят In в that спяща So if you apply форма. them, once they're there and the temperature or the rain will take them in, И and once they're in the root zone, they will Има start много growing. яйца на различни микроорганизми вътре и като трябва да ги напръскам в момента, в който ще завали дъжд, по възможност, ако е възможно, той да ги вкара вътре, а да отидат около корените. Идеята е компоста да влезе около корените. But we need to get them in the soil now. Но, That's the big thing. но трябва да влязат в почвата. Това е за пшеницата, нали? То не е само за нея, но е хубаво да компост. Да, it's the best with the planting at the same time. Yeah. Най-добре със самата сидба Little в pipe този in the момент planting part. да, And from the маркучета, seeds. или да третираме семената, или да маркучета, които върват вътре в канала, който да... But not funky seed. Not the pink seed. Но не розови семена. I found a lot of years with the pink seed. Много години е сял с розови семена. Кой казваш? На пролет при започване на вегетацията. What about in the spring? Let's say we want to spray in the spring, in the wheat, to spray the wheat in the spring. When? Before starting to grow very rapidly. I will say as soon as you can get in. Ага. As soon as it's dry enough, you can Когато, get in. през straight. пролетта, когато вече така може да се влезе с машина, би влязъл. И разбира се, когато температурата вече започне да е от 15-18 нагоре. Да го вкараме в земята или отгоре? С прескачка, с прескачка. Веско, един път ли само на пролетта? How often? Because it's spores, it's Има спори, да. yeah, it's spores. So you just want to Спори. put them. So Иска да ги once напръскаме. when that spring is there, and they actually, if you can put them now, I think it's also actually Сега- the best is now. Сега също е хубаво за Now, през... it's a bit too late, but Гъбите по принцип е хубаво есента, защото те зимата бавно се размножават. second option is in the spring. Другата опция е през пролета. And how often is usually best? Let's say we decide 5 times during the grow season or 1 time or... If you got one good inoculation, it's good enough. Because Долу- it's all there, but Долу-горе, ако направим една хубава инокулация, нали, много хубав компост, третираме семената, да кажем семената не са третирани с фунгицид или we will инсектициди, not или know пък if we вкараме don't look at the soil in the microscope. на... We will not know if we don't look Няма at как the да, soil in the няма как да сме сигурни, ако не гледаме почвата, ако не погледнем почвата през микроскоп, за да знаем какво има в нея. Because Let's- you want to let's- know what is the problem. You need more fungi or you need И тогава nematodes? ще знаем на полето какъв е проблема. Дали имаме нужда от гъби или нематоди или нещо друго. Ameba, Или амеби, или protozoa, Protozoa. what else you need? или какво друго ни е нужно за... Because you want За- all that microbes. The Искаме more you got, всичкия, higher you lift that. цялата хранителна верига, не само бактерии, примерно, не само гъби, ами и другите също да ги има. Сега ще ни покажеш на микроскопа как ги гледат. We can take compost and something to have a look in the microscope. Yes.
Да. Let's take чесън. Where's my... Ще мислиш, да. I will ask Къде- Annelies Нетко, to къде get отиде? some session. Нетко? Чакай само да видя. Чесън. Everybody wants чесън. Веско, трябва да питаме дали можем да си добием семена от слънчоглед по същия начин, както и царевица. Може, със сигурност. Can you were talking about the corn. How to grow our own seeds with one... Can we do the same with sunflower? No. No? We know the answer. Of course. Many people are already doing it. Много хора го правят. I did sunflower seed as well. И със слънчоглед го е правил. They've got a sterile Ah. female. Казва, че женските са стерилни. They've got a sterile female, and then they've got a male, Има мъжки. Male sterile. and then they've got a male with pollen, and Uh-huh. the female with Yeah. no pollen. Аха. And Yeah. that's how they breed it. So where you're gonna get that seed, you know. They're not gonna sell you. You must break in there and steal it. Каза, че аз не разбрах точно как се кръстосва там, женска с полен, мъжка с не знам какво, и каза, че те не продават такива семена, вика, трябва да, нали, едва ли не отидеш и да ги откараш. Да. Ама... Просто трябва да се намерят стари сортове. Има със сигурност. And really, sunflower, the clear field, I don't know. You know, this herbicide they use. I don't know how toxic is this thing, how good or how bad is it. Да, казва, че не е сигурен за Клерфилда, нали, реално хербицида, който се ползва, колко реално е. What about Express? But if I look at the sunflower fields around here that they sprayed with Clearfield, I'm telling you, that roots grow like this. That's the soil, grow like this, and then go that way. Казва, че That soil корените. is compacted completely. So Да, почвата е абсолютно I've got an компактирана idea that и Clearfield also kill fungi. И Клерфилда, да, убива гъбите също в почвата. И... What about the Express technology? Express, Express. I don't know. I don't It know. must be a new thing or what? Да, трябва да обясниш. What's Ясно съм. Express technology, you know? Just different herbicide. Различни- Казват, различна технология с they други... call it, it's like a kind of a different technology, it's just different types of herbicides and different types of ways of, you know, just working as this type of seeds, working with this type of herbicides. And then it's Is just it different. for sunflower? Just sunchukle. No, it's Clearfield. It's the same one. Is it the same as Clearfield or not? It's a herbicide just for sunflower. Yes. Yeah, but it's And the- different herbicide. Is it a different one? Different herbicide for No, different... I don't know it. No, I only know Clearfield. I know. Yeah, I don't know what they used here. but it doesn't matter. Maybe I'm talking bad Probably about. from the same result, but with different herbicides. Probably. Вероятно, да. For sunflower, you can grow that harvest with a cover crop. You put You can go. they can grow the NPK. I mean, through winter. You put oats or rye oats mix and maybe what legume you can put. Peas or Peas, veg. yes, lime oats peas. You roll it down, you plant your sunflowers in that mulch. Казва, че ако по зимата Да, имаме видите. покривна култура, слагаме житни някакви овес, ръж, нещо такова, грах, нали, фи, примерно нещо друго бобо, пролета го валираме, сееме слънчоглед и не ни трябва МПК. You must move away from all toxins if you can. Хубаво Because е it brings you back постепенно all the всички. way. It makes you like this thing.
Да. You can't stop. You use it, you can't stop using it. Връщат назад. Като Подобряването на почваш почва. да използваш веднъж, не можеш да спреш. Да, не, ти можеш, но ти искаш да си подобриш почвата. Колко повече използваш, нали, продължаваш да... Единствените, нали, малко са вариантите за слънчоглед, който не е третиран с фунгициди. Има, светли има. Ще вземаш от него. Има, да. Но са They малко. plow, they plow the да, soil ама and ще they leave намерят. it like Ще that the намерят. whole winter. Sorry? They plow soil and they leave it like that. the Да, whole каза, че най-лошото е, нали, да се обработи и да оставиш почвата цяла зима гола. You lose. What happens is when you plow soil, you're gonna plow how deep? Maybe. Когато обработваме почвата, обработваме толкова, да речеме, дълбочина. But the same thing happened what I did here. Същото, what? Същото The нещо same си... thing happened. What do you mean the same So- thing? Sorry. So you've got that area now. It's Да. loose. Да, тази горната част е рохкава на Right. почвата. So now it starts rain. Започва да вали. What's going to happen with the small clay and slick in that soil? Малките частици в почвата, глинестите, It's going to dissolve. ще се разтворят. Ще се It разтворят. moves down. И ще Where's it отидат going to надолу. settle? Ще It's сте going to надолу settle here. и ще се утаят долу. So you start building Започваш да трупаш един слой something от that фини, it's фини, you're making like a финен пласт, да, който е твърд като бетон. understand what I say? Разтварят се най-фините частици от почва. Да, ама освен... Да, ма... най-фините It частици goes there, it влизат settles. долу. Да, и те си остават и започват да се трупат. Трупат и става все по-дебела плужната пета. And above it, it's full of water now. Because the water can't go in there. Да, и започват да се натрупва, водата се натрупва в горния започне слой, защото тя не може да пробие тази пета. So what happens now? It goes anaerobic. И започва да става анаеробна, този горен пласт, който е 40 см, примерно става анаеробен. It goes, it basically drown. The soil drown. Почвата се удавя буквално, микроорганизмите. So your microbes. И микробите умират. And when that happens, you lose, it blows off. Your nitrogen is out, you lose all your nutrients. It oxidizes. И когато се случи това, реално азота и други елементи се... That organic matter that you want to build, you're actually now losing it. И започваме да... Organic matter you want to build. Да, и ние искаме да увеличим органичната материя в почвата, ама ние реално по този начин започваме да я губим. Well, I once asked a guy, he was plowing, you know. He had some Един колега тук обработваше и аз веднъж го попитах. wheat Става. fish there. After he harvested the wheat, he След was жетвата plowing. на пшеницата той отиде да обработва, да изоре. So I asked him, why are you plowing? So he said, Питах го "No, защо обработва. he's making organic, he's Той- putting everything back into the soil. Той казва, че увеличава органичното вещество, вкарва сламата вътре в почвата. Now what he says is very true. Това, което казва е вярно, But what happens in practice но на is практика това, което се you get an случва, explosion. се получава експлозия. Много The growth and the breakdown is too fast. It's like in Твърде that бързо compost се heap раз- going to warm. твърде бързо се разгражда сламата и растителните остатъци. So you actually lose. И You той lose organic реално because it's burning up. губи It's too much, too fast. Твърде бързо се разгражда биомасата и реално по-скоро губи, вместо да увеличава хумуса, той го намалява. That's why when you plant that soil, you will see that green spots in the field, you know, where it burns out all the nutrients in the soil. And it's not only nitrogen, it's also Затова other nutrients. имаме петна по полетата зелени, защото азота So the се best is always to оксидира. let nature break it down. Най-добре е да се оставим природата, тя да си го разгради. Leave it on top of the soil.
Оставете си сомата отгоре. And remember, your root systems is massive amount of organic matter. И в корените на растенията реално има много органична материя в тях. And it builds structure. И- Microbes build structure. И in the микробите и soil. корените правят структура в почвата. You turn that whole thing around. Когато обработим и наопак It's like и I'm всичко, telling you, listen, sir, here's the new season. We turn your house upside down. това we се едно build да your ти house, кажа, че идва новата година и трябва да разрушим къщата и наново да and then you построим. finish with building your house again, start И working. ти тък му си я построил и трябва да се борим. What will you do the whole year? You will only build a house and you will not work. Да, като си построиш къщата. That's for biology, you know. If you turn it upside down, it's И също и за биологията. Ние като им разрушим къщата, те that 2 inches on top is prime. That's where everything is happening. 50, първите 5 см от почвата, там са най-много микроорганизмите. 100 мм? 2 inches, 50 millimeters. 5 см. Yeah. Yeah. What about it? That's where your Biology. 80% of your body. 80% от биологията е в първите 5 см на Make no почвата. mistake, they can go 2 meters, 20 meters, 30 meters, but that's where they optimal. Да, някои от тях слизат и на дълбоко до 2 метра и повече, но най-много количество има в горните 5 см и там им е най-добре. Там най-много количества и разнообразие и там най-добре живеят. Примерно, сега, както е сухо, Да. почвата е изключително суха, дори сега в този момент плитките обработки до 5 см вредят ли отново на растението? Казват, now it's dry in his area. Didn't rain. Didn't rain. Yeah. And Where are they? Е, така е. Бургас. Точно е така. the soil is like this now. Very hard. And he's asking if he go and disc shallow, is it problem? When it's very dry and when it's very hard. Is it bare soil? Гола ли е почвата? Yes. Somewhere. Да, женат съм Yes. It was sunflower. It was sunflower and now he Sunflower. and now he plants wheat. Ти си го засял вече? Да, мисълта ми е Плитки, да. дори, нали, защото той ме пита дали е гола почвата. Да, Гола е, плит- гледа е гола. Да, да. Правим някаква минимална почвообработка там на 5 см максимум. С дисковата брана. С дискова брана или там с нещо друго. Това дали е проблем за микроорганизмите? Но или Със по сигурност. съсечки, Със сега, нали, има сигурност, сечки, да, където Тия работят. Да, микроорганизми сега в тази... At this същата time when it's dry and it's very hard, if he discs now or shallow tillage, is it problem? Because now it's dry and it's You very want to plant wheat? Still want to Yes. plant wheat now? Yeah. yes. You have to till. You have to disc, yeah. No It's other, no what, problem. what else can he do? Ако You've е got no coverage, you've got no microbes. Are they alive now? Huh? The microbes? They go Дали to са sleep живи? now. But deeper they will be alive. So there is no problem to till them in 5. А сеялката няма да влезе да засее, така ли? Примерно. Ако не мога да, ако if the planter cannot plant because it's Plant will too not go in. ако се налага и няма, все пак трябва да засееш по някакъв начин. Знаете- Ама все пак трябва да пробваш първо с сеялката, защото все пак е вредно. Нали? Ако можеш да не обработваш е най-добре, дори и да е твърде и такова, пак е по-добре. използва тия графи, деца от тук от при. You have some kind of some kind of tillage machine or what it is here for orange one, the quadrat, Oh you yeah, know, it's what it is for? just to level the fields. Да заравни полето, ако е... Because a lot of my lands, they plowed it, you know. Много от земите му са били обработвани преди. So I've got И затова трябва да... a tiller, and then I put that behind it just to get it Uh-huh. level. Тилер? I'll go and show you. Аха, yeah. Uh,
Какви... Не, сега ще ви покажа е там. Град. Listen, Така няма да го обработваш. Ама казва, че не е проблем to да... answer him now correctly, is, Казва, че you ти need to нямаш build друг the избор. system. Нямаш друг избор, да. Да. So, Приби се, how will че he би plant трябвало да wheat? имаш проблеми с идвата. Аз след It's like stone, you know. Yeah. Някъде, need to примерно, Yeah. гледам, че But се to disk it, получава. I Колеги, don't like a disk too much. What other way it's better than disking? If you Cultivator. let's go Той има някаква... подравняване на някои места, да речем. Чех за С тия подравняване. клечки, дето ти си ги взе, те предполагам подравняват, нали? Иглината брана. Да, така да. Иглина, ама с дебели... Така. 14 метра са. you know where the disk is coming from. Този диск, който прави, казва, че не е много хубава обработка. Offset По-добре disk. с друго. One saw with, Дисковата брана Yeah. прави по-голям такова, по-голяма плужна they петал. built it to build roads. А? Really? What? They built it to build roads. With disc? Използват To го break за да tar and build roads. You use it on your farm. правят... Пътищата. To compact. Точно така. Not very good. I used it many years. To build roads? Yeah. What kind of roads? Not asphalt, but black roads. You break Black the road. soil and you compact it. You break the soil and you compact it. They use the disc to do it. За погледника ли? You know, they've got big compactors, Есента тя е so лесна. they will break Ние it проблеми имаме and с compact it. тролетата. Break it and they use that disc. The disc to break it. Yeah. Just break a little bit and then they... Yeah. And to With the level it. валяк, with the... Yeah. 10 санта влиза брана. Да. Обаче не мога да влизам. Влизам, все едно, че влизам в боза. Няма влизане. I used it При many вас years е друго. and then I changed to vibrate. смисъл That's такъв, much че- better. Фирмата не мога. You show us Минал now. с дисковата брана и си го оставил. Няма значение. Или си ги засяга. Expensive initially, but the disc is more Не 10 expensive. сантиметра са The damage Направо that стъпваш disc. и догледай си в казан, където е влязал дизга. И спира да мога да обработва. Май другата ми като... Да. I see another problem now. If he breaks it, половината too deep. замина. Вече само е it's gonna break into blocks, you know, like The disc. Това къде е? The disc. the tines. Ah, this one. Не, само дисковане не. Аз съм го правил 4 години и се отказах. И всяко обръч. И сега директно след. You know what you must do now is you must test your soil for compaction. Да си тестиш, да. Да си тестиш you почвата take- за you take- преуплътнение. Say 2 liter water 2 литра and вода. make a small hole In the bottom. on the bottom. Дупка And it правиш must just в... drip and you put it down. Let it drip in and then you come, I'll show you. Then you take just a pin. Test it. Пен. Еми сега взе чашката и ще го съшкаме. Simple tool. Yes, this is penetrometer. There's a pit. Това е пенетрометър Simple tool. без кръгче отгоре да показва, но удобно е работещо. Това е пенетрометър за всеки, който няма. Let that water drip in, then you test your soil. But what do you mean? You put 2 liters in some spot and... Because it's dry now, you will not get it in. Да, не мога да проверим почвата за преуплътнение, ако е сухо, затова трябва да овлажним почвата и затова слагаме, нали, туба с вода, с дупка отдолу, чакаме няколко часа да се оттече постепенно водата и тогава You don't get, how deep is this? 400. 60-70 centimeters, I don't know. Maybe 50. Maybe, I don't know. So, Животни и вие са. Да, овце има. Да. No? Not more. Not anymore.
Compacted. And you can see there's nothing 30. going here. Тук няма растение, няма такова и е преоплътнено и вика не мога да влезе повече. Опитва се, ама не може. А там имаше растения, има такова и там влезе до края. Now, if you disc that soil, okay, but you must look now, 2 liters water is maybe, make it wet Трябва да намокрим почвата и тогава да тестваме. and leave it maybe 2-3 hours and then you come back and you До 2-3 часа да изчакаме и тогава да се върнем и да тестваме. if you disc, you're gonna worsen the situation. И ако дисковаме сега в този случай, ще стане още по-зле. Трябва да Like that soil, put your biology, all your plants. трябва да разрокаме още по-дълбоко, за да разбием този преоплътнен слой Go into the soil and hold that stuff. и тогава да вкараме микробиология и те да могат да почнат да разрокват почвата и да Sometimes you need правят to структура. till. Понякога се налага да обработваме. Sometimes you need to till. But only in the It's not beginning. forbidden. Не е забранено със закон. Ако се налага и знаеме, че има негативен ефект, т.е. ние трябва да преценим. To get the system built, to get the biology in. I mean, you can't farm with that. You're not going to make a harvest with that amount of soil. Няма да изкараме кой знае какъв добив, ако ни е преоплътнена почвата и само и с пужна пета просто няма да изкараме високи добиви, ако корените не могат да пробият пужната пета. This is one of the best implements they ever built. Decompactor. How you call it? Compact the soil this way. Това продълбочител не прави пужна пета, не оставя преоплътнен слой, както е дисковата брана и I've seen some of them плуга. in Bulgaria. Виждал съм такива в България. Има ли такива? Често ли срещаш? Има. А как се води? Now, that Култиватор. that tiller's lying there. What I did is I put a bar here. You can see this chain. Yeah. And then I put that tiller upside down behind it. Just to level it. Yeah. But in no tiller, the more level your land, the Слага better. ги обратно обаче, с шушовете нагоре. Yeah. При ноутил, колкото е по-равна е почвата, толкова по-добре. You're gonna have maybe to do this one and to disc it. You've got, like a leaf planter. What leaf planter you've got? You've got something like this. Yeah, but with single disc. Single disc. Едно дисков. А това You're какво gonna need е? a good seed bed then, yes. Това е двудисков. Yeah, A good seed bed. I don't have a problem with this, with planting. Yeah. Няма проблем с идвата. Yeah, If but it's, you know what but I'm some talking people- about, if you use the vibro and it's very hard and dry, it's gonna break, you know, like yeah, kamak. Да. Boots. With the disc. Щупи With the boots. disc. It's gonna make. Ако влезем в Много сухо ще this чупи one boots. or the disc? No, Disc? the disc. I don't think the disc will. No. Little bit, maybe. Каза, че онова в много сухо, worked ако it влезем deep, с онова червеното отзад, пък ще стане на много буци и пак не става. Нали? Трябва If you да е put that thing in влажно. now, Някои съм чувал, This is to remove че the plow pen. тълкуват нещата, че няма проблеми, ако ровим А, в да, да. сухото на 4-5 см дълбочина. Не, че Няма няма проблеми не, че за не е проблем, биологията, но Ами, проблемен, но не е според мен- фатален. Пак Зависи. сам си преценя. Да. И Ако не мога да засееш, мен това ми беше обработваш, мисълта ама иначе през лятото в сухото, в Да. горещината, микроорганизмите пак има живи ли микроорганизми, са. пак има, но са много по-малко. Примерно 80% ги няма. И ако Пак ровим, има пак някакви. ще ги унищожим. И ще унищожиш някакви. Но пък ако е твърде оплътнено, ако пък е твърде оплътнено, по-добре да разрохкаш. Въпросът е, че дисковата брана ти остава дискова пета.
Да, Тоест трябва да е с нещо, което пък да нямаш, да не получиш пета, разбираш, като той това казва, че това не остава диск, не прави пета. И това прави пета, но по-малко. Да, ме сигурно е доста по-малко, след като казва, Защото това се използва в по-сухо време. И то кърти. Да. Разбираш? Плуга не можеш да го вкараш в сухото. Трябва да е влажно. Като го вкараш в влажно, плуга оставя наистина пета, защото отдолу изрязва и става гладко. Диска по същия начин. Tell us about this. Да ни разкаже за това. What do you use it? What is this? Okay, this is the garlic plant. This looks like a spaceship to me. Той си го направи. Да, it's hand. You made it. Yeah. Той сам си го No, направи. Да. this one is from Това е Ukraine, but това е от Украина. it's got a single tine. Single what? A single This one? tine. What is time? Tine is this is a tine. Като на продължи. What is a tooth? Tooth. Един орган, как се I've казва? got a single tooth, so I took that Aha. out and I put this. Анкер. Put this V discs. Имало е такова един анкер и два диска е сложил от So you just около open it него. and Прави място за... put your Да, chest on. отваря, пада чесъна. Тук се върти, тук са чесънчетата малките. Цък, 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 цък. You show them that video or where's that? Yeah, I showed them, I put it in the group. Тук върти и падат чесънчета реално тук. Малки от директ. И това директно отзад затваря тия двете. В ръж. В ръж? Into Rai? Into Rai cover crop. How high? How high? I made a mistake with I should have planted oats, not rye. I planted August, you know, but it През август е засял ръж, ама е трябвало but it овес. didn't grow, you know, it was too hot. Твърде горещо е било през август. 35 degrees. 35 градуса е било от жега и въобще не So е it's тръгнал. like this big and now planted. So in 1-2 weeks time now I need to mow it. Sure. Дарай. When did you plant the garlic? Last week. Миналата седмица е засял, при 2 седмици е засял чесъна, а ръща е бил толкова и ще изчака още малко да порасне и ще окуси всичко до дъно. So it's a little bit madness, you know. Да, не е успял да го At least направи I've както got трябва. something growing there. It's not Но bare soil. поне не е гола почвата и поне има нещо да расте. Why oats is better than rye? It kills, if it's big, it will die in the winter. The winter will kill it. Казва, че в случая, понеже чесъна расте през зимата, е по-добре да трябва да засее овес и зимата сама е щяла да го терминира. Нали? Rye is very А ръща е много студостойчива и зимата няма да... Пак имам проблем като си. When you mow it, what will happen? The rye? No, it starts to make To bolt. to bowl. Ще почне да прави семена. I think it will just to suppress them so that the chestnut can come through. Казва, че ще го коси и ще може да успее чесъна все пак да тръгне. Няма да му направи така сянка. То зависи колко семена е слагал на дегър. Колко се... How Maybe many... I will how need many- a herbicide. I don't know for the How many seeds you put per decker of how many kilos of rye per decker you put? it was about per decker. Yeah, more or less. 5 kilos, 10 kilos. Иначе става схема. 4-5 кила ръж е слагал на декар. Трябва да мини проверка. 4-5 кила. What I say it's better than bare soil. Да, каза, че е по-добре от гола почва със сигурност. И And from August until now, something grows there, you know, so affect my biology, I'm building my soil. what is this for? This is for extract. Тук слага екстракт, компостен екстракт слага. Тук, and then? I removed the pipes. Got a small pipe. Like this one. Тук са тръбичките, тук ги махнал сега тръбичките. This pipe. И ето такива тръбички има там и на другото. So you've got to
filter daar вътре. Има Put your филтър, extract in there. екстракта слага вътре, филтъра. Това е филтъра. Put it in. И цъка по тръбичките и капе. Sprayer, what I showed them is Пръскачката. you just empty the filters. Това филтри е сложил на пръскачката. Take the filters out Не знам, не. and you take your pressure down below 400. Каза, че налягането го намалява. За да пикай. Да ми... I spray about at 2 bars. Каза, Two че bars. пръска с 2 бара или See, 2 this и thing is 200. completely open. И това е до края отворено за налягането. Много ниско налягане. This is for... Quite a big And one. then it's dropping. No, it's spraying. И, пръска си, но възможно най-ниско налягане. This is for not killing the microbes. Yes? Yes. И това е за да щади микробите, защото ако е твърде голямо налягането, реално голяма част от микроорганизмите умират при самото налягане и затова той цели да с ниско налягане да пръска. And with With what? this one I use to break the Plow plow pen. pans. Това е за да се махне Put the micro плужната deep. пета. И в същото време, докато маха плужната пета, вкарва и екстракт и вкара микроорганизми долу в дълбочина. So when you start no-till, Когато започваме ново you тил, must first heavy till. е хубаво, нали, не винаги, но в много случаи се налага да се мине през едно продълбочаване еднократно. So if you test your soil, you find a hard pan. Тестваме си полетата и ако видим, че имаме плужна пета много твърда, с това е хубаво да минем да... What is this, the green? What is this? This is a spreader. For I used manure? it, this one I used to spread Това е за оборското. Да. Второ разпръскващо ремарке. But it must be dry, otherwise it's not spreading it. Но трябва да е сухо, иначе не става. Got a grit on top, you know. Careful. Това... Да. Казва, че е от Южна Африка. Казва, че... Много. О! Ма не, гледай. Забеляза си? Чакай. Тук няма никой. Иначе корените не продълбочават. Знаеш къде са дупките? Не, аз точно на това. Центъра. Да. Смятай. Аз съм лекичък. Because he asked about Tell us what is fish hydrolysis. yeah. Tell us. No Okay, it's something very new. you do get a fish extract and fish hydrolysis. Взимаме рибен. Can you tell us how, basically how? Okay, the difference in fish emulsion is the other one. Рибна емулсия. Emulsion. Взимаме реално остатъци от риба. Глави, всякакви остатъци от риба. Да, остатъци, да. This emulsion is the one that's no good. Емулсията не е хубава. What's the difference? Yeah, they take out the oil and the fat out. Рибното масло. Емулсията, да, те са извлекли маслата. They take out and it's a heated process. This they take the whole, not the whole fish, but you can take the intestine or the head or whatever part, but it's the process. So this one, Минало е през обработка. this one got all the fatty stuff, the oil in it, the fish oil. Рибния хидролизат има, в него се съдържат самите мазнини, които са важни много. Now this guys, the fungi, bacteria is easy.
Бактерията харесва меласа и захари и те лесно могат да ги, може да ги размножим. Гъбите малко по-трудно. To grow your fungi is not the easy part. Ако искаме да отгледаме гъби, не е толкова лесно. That's why I say fish emulsion. Но рибния хидролизат... It's a very good food for them. Anything else? For fungi? Yeah. Humic acid. Куминови киселини също за гъбите. But I've used a battle to get melassa, so I've used boiled potatoes in my tea. Варени картофи използвам за... Правя компостен чай и само варени картофи за нахрани гъбите. Yeah, I will put like 1 kilogram on 1,000 liter of tea. 1 килограм варени картофи за 1 тон чай. Yeah, and it just up the fungi and the bacteria. И it work? It up the Казва, че... What temperature? right? What temperature? 20 degrees. 20 градуса, yes? The tea. You brew the tea on what temperature? Normal, 20 degrees. 20 degree. The temperature. Above 18. Not so Hot. Above 18 degrees. 18. Да, So in winter now it's better. Да, ако го правим чак през зимата е малко по-трудно и трябва да е на закрито, защото самите микроорганизми за да се развиват трябва да е You топло. can still breathe, you know, you're just not gonna get that explosion. Yeah. И през зимата и при студените температури пак може да направим чай, но няма да се размножи чак толкова много и да имаме чак толкова. Well, I will say I will for my wheat, my winter crops and my wheat and my oats and all that. I will breed now. За овеса и за пшеницата ще си направи чай и сега за тях. Нищо, че е студено. The only thing you really need tea for is for pest control and for as a herbicide. Ти се. Yes. Казва, че най-голямата полза от чая е за превенция срещу вредители и за като хербицид. Okay, in the Soil Food Web School, they've done a lot of trials on it, especially on onions. В курса, който е карал при лендинга в Soil Food Web, там се прави много опити с лук. They sprayed compost tea with this biology. 50-50 биология са чай са правили с такова съотношение и са... And they had no weeds in the onions. И са нямали никакви плевели в лука. Weeds don't grow here, people. Ако имаме такова съотношение 50-50, няма They don't grow here. плевелите не растат. Because the nitrogen is in an ammonium form. It's an organic form. Let's say it's an organic form. And they need a chemical or a nitrate. Плевелите обичат нитрати. И затова много често, като ползваме много нитратни торове, те се увеличават постепенно години. You know, you remember a while ago I said there was somebody that asked about, but what about this Bermuda grass or this quack grass or devil's grass? What is that grass? What do you call it? The one growing under the soil? It's everywhere. Yeah, troskot. You plow it and it will grow again. Yeah. What do you call it? Къде е труско? It's a problem. All the farmers. Here, around here, it's a big problem. Oh, they plow it, but it grows again. Yeah, grass. From the roots. Коренища. Да, troskot или бълбо. That one is more or less here. Troskot. It's growing here. Троското расте при такова съотношение с малко гъби, ама... When you go here, Но когато отидеме 50 на 50, когато гъбите увеличим към бактериите като количество, да... it will still maybe grow a little bit. 50 на 50. No, the further you go here, that side. Под 50. Is this one? Maybe
maybe you can Google Termina or Devil's Grass. Devil's Grass. Yes. But you keep plowing, but you then keep so why do you plow? You want to discuss? You were talking about cover crops. Let's explain a bit about fish hydrolysis or the tea or the compost or you are specialized in this, specialist in this. The composting. Everything starting from the compost, and then how we make compost, and then how we make tea, and what it is. I think the easiest will be, let's go to the composting. We'll make it here. Значи ще отидем после при компостите и той ще ни разкаже. And we can talk there, I think, and then we can come back again. После ще отидем при компостите. What about the microscope? You think we can... Okay, we'll take some cups, we'll get a little bit. Did you bring your compost? No. Okay, we'll get a little bit of compost and then we'll have a look at Ще it. вземем компост от него и ще гледаме на микроскопа бактерии. Аз си купих компост, човек, и не можах да го подкарам. Не можах да настроя нещата. Микроскоп си купих и не можах да го подкарам. И гледах. Микроскоп не е отдефале. той ли си? Толкова е 500 лева максимум. So, what I can say about the compost is, it's also, you know, when we say compost or we say NPK, don't think of compost. My Говорим за compost, компост и мисля, че компост е МПК. it's not a fertilizer. То не е тор. It's not all. It's microbes. Микроорганизм. We grow microbes. Да. Why are we growing microbes? Защо ни трябва? Because if you're here, you're farming free. Защото ако If стигнем до you bought the това... soil here, you're farming free. You don't need pesticides. You don't need herbicides. You Няма да don't ни need трябва... NPK. Няма да ни трябва турбови препарати. So you're going to use less irrigation. Ще използваме по-малко напояване. You're going to have resilience in your crops. Ще имаме по-устойчиви култури на засушаване на други. Guy Brown in America, I think maybe a lot of you heard about him on YouTube. It's something you can have a look at that man. Very good. The day that he plants his corn, he will go and look at the soil. В деня, когато ще ходи да се царевица, отива и гледа почвата. And he will say, okay, he's for sure he will make 500 kilos per acre. И може да познае дали какъв договор ще изкара поне еди колко си. And on that he can go to the market and sell his corn. И може да отиде на пазара и да си продаде. Може да познае и да гарантира, че ще изкара по минимум еди колко си. So what he say, even if he don't get any further rain, he will still get that 500. И дори да няма абсолютно никакъв дъжд, да няма сеитбата. Because he's built this soil water capacity and fertility in his soil. Защото е подобрил почвите си и това почвата да задържа вода и въобще да има хумус. Okay, for the people that came a little bit later, will we talk about this again? Nikolai, can you explain in Bulgarian for us this one again? Значи накратко, This two, maybe the two graphs, just for the ones that came
a little bit later. Лявата графика е комерциалната, която вкарваме МТК типа. Така и горе е кривата колко вадим на декар. Нали, отбелязва го и колко респективно пари, къде е оптималното. Нали, колко пари вкараме, за да изкараме максимално. Ще мога вкараме още повече торове, но разликата, като изкараме, няма смисъл. Това е конвенционално. После минаваме на тясната графика. Биологични, където не вкарваме никакви торове, а започваме да работим с бактериите. Като започнем да кажем, вземем един блок, който е бил комерциален и започваме да работим към нотил. Първоначално имаме 10-100 бактерии към една гъба. И започваме да работим надясно виждате, където се увеличават. Така. Първото е нарисува най-дясната. Където стигаме, където имате 1000 бактерии и 7000 гъби. И това обяснява, че поради така става дърветата в Америка, нали, бобата са толкова големи, това е причината. Тук ние торове не вкараме, те са заключени в всичките на 90 вида микро- и макроелементи, заключени в почвата и ние трябва да ги изключим. Другото, което обяснява, че на 80% почва, 20% микроби, добива, който имаме, е 300 кг от декар. Вижте къде е точка. Като го увеличи до 40 към 60, става 700. И се стремим, като обясни, че за рапица ли беше, колеги? Беше Не, 50 на 50 слънчоглед. Да, 50 на 50 слънчоглед царевица. По-надясно за ягоди трябва да има повече гъби, а за рапица точно по-ниско съотношение гъби. 20 на 80. 20 на 80. То за това рапцата са гледа на своя место. Да, горе-долу. Това е накратко. That's why they usually grow, often they grow in the poor spots, in the poor fields. He said because maybe he's thinking that maybe because rapeseed doesn't need that much fungi. Yeah, that's why they say that's why usually. То така ли е, че рапицата се... Той каза, че рапицата не е нужно това съотношение, обаче идеята е да се гони съотношение такова, че гъбите да се повече от бактериите. И това се отива към най-доброто. Okay, there's no interesting thing what you say. What? Okay, now you here. Now you want to plant rapeseed. What do? Ако имаме такова съотношение вече... You put that manasa. I don't plant that. Okay. Ако You имаме want вече... to plant rapeseed. Почва You с want to много plant гъби. rapeseed maybe, or Да. but now say you. Искаме да засеяме рапица, тогава за да увеличим още гъбите ще сложим меласа. So what you put manasa, say 2 liter a deca, and you bring your soil back. Or increase the bacteria even more. Yeah. Да, каза, че... So you bring it. So you can manipulate the system. Да, може нали, с меласа и други да контролираме малко в зависимост от коя култура гледаме, да увеличим бактериите или пък гъбите. He's asking about how we can test our fields, about where we are here, how many fungi per bacteria we have, more or less at least, to have just some kind of... The nearest lab най-близката лаборатория. laboratorium for this that I know of is in Greece. Е в Гърция. Greece. Yeah. Той праща там километражи на The Кристалия. lady's name is Can you get Rita. us? I'm not qualified yet. And I've got the time. Can you Той get каза по us принцип, че може a той да го прави, ама не е квалифициран и няма много време. They can just go Soil Food Web, www.soilfoodweb, and they will get the contacts for Greece and for Bulgaria. But you can give us also some email, something like that. Да. I'll give you that. soil Okay, we'll put the. Това е на те американците на Елен Ингъм, която и те са Тя има там там има други на всяки лаборатории по целия свят. Ама точно не иде на тази. There's things I need, and they can put their name in your email, and then you can just write the Email, yeah, email is not. the contact. Okay, now the compost.
there's two things you gonna use it. You can use like the compost, like you can spread it out, maybe say in your garden. But if you go commercial, if you wanna, you need to make it what we say, either an extract or a tea. Okay, an extract or a tea. Каза, че компост, нали, като го направим, може да си направим или екстракт, или чай от него. Ти си се, защото ти интересува тази лаборатория, напиши си. Oh. Dat is nou dom geweest. Die zijn important. That's not a big problem. I've got enough space on this one. И аз съм лучше. Да, напиши си, напиши. Okay, you make your bio compost. Биологичен компост. And when you want to use it, you're going to use an extract. And when you, and this you can treat your seed, Екстракт може да третираме семената. and you can put it in plant furrow. И също така може и като течно поравнасяне в... Предовече. Да, предовете, да. Okay. And the second thing, you can take an extract and you can make a chai, a tea. А от екстракта, взимаме екстракт и от него правим чай. The tea you will put air through it, will aerate За да it, направим чай трябва да вкараме кислород, usually for 24 hours. обикновено за около 24 часа. You will add a little bit, say fish hydrolysis, say, Добавяме малко електролизат, but very small amounts. не много. And that detail I can give you. How much more or less? 1 liter. And you will brew it for 24 hours. Just circulate it. And then use it within 4 or 5 hours. И след като е готов, в рамките на няколко часа е хубаво да го използваме. If you've got a good biocompost and this extract on the seed, you can treat your seed and store it for, dry it and store it. It will still be good after 3 or 4 months. Като си направим, ако компостът ни е хубав и си направим екстракт от него, може да третира той реално самия компост във вода, размесен и разтворен. Нали? И след това може да третираме семената. След като третираме семената и изсъхнат, може да ги складираме някъде и да изкарат така дълго време. You don't need to make the seed wet, you know, like 200 milliliters. Not wet? Not wet. Да, как да не ги мокрим твърде много. Лаборатория или влажни? 200 мл на 50 кг семе. На 150 kg or 50? 200 ml per 50 50 kg. Да. 200 мл на 50 кг. Тоест 1 литър на 250 кг. 50 kg. More You can go or more, less, yeah. but then you must open it out and dry it, you know, if you want to store it. But if you're going to plant it the same day, you can just put it in the plant and plant. Много време го взем същия ден и тогава нали няма нужда да го складираме. За лекната раздумка. And the plant How farm, to prevent... Това на 200 грама на 50 кг нищо няма. Ако разпръскаш нещо жълто, че няма цена, да се концентрира. И както правиш това, замърсяването за not it's too little. In Bulgaria the seeds are treated with fungi. В България обикновено... You can't plant, it will kill, it will take out all the fungi. Will kill. You must get your own seeds. Фунгицидите ще убият гъбите и общо няма да... That's a big problem still in this farm. Трябва да започнем ние да се отглеждаме семена. People must keep your own seeds. После трябва да се събират, да се We don't have техни семена.
direct. Трябва да е директно. We have only We need to bring that seeds into that country and we need to keep it on. Oh, we have, I'm sure we have. And there is farmers, you will find some. Семена, но са... For corn it's going to be a bit difficult. За царевици ще е малко трудно, Мисля, че това също. But it's plant breeding people. They need to get on board here. The pioneer companies and Monsanto companies, they need to get on board here. Казва, че дори Монсанто и пионери, другите трябва и те да започнат да работят. The old system enslaved the farmers. Стария начин на работа на земеделие буквално поробява земеделие. And some of this modern hybrids lost their capability. И някои от модерните хибриди са загубили тази способност да capability to do what? Да комуникират с микробите. They need the NPK. Да, те общото са имат нужда от ЕПК. They were bred 40 years to live to grow in NPK. Не, просто са свикнали They were bred не са отглеждани. to grow in the chemical system. In this kind of way. Това с дълги години са отглеждани по този начин и те са свикнали. So they lost a lot of this capability. Да се грижат сами, нали? Да общуват с микроорганизмите и да си набавят. Чакат да им помагат. И те са ГМО, как да комуникират. Да. They are GMO and that's why. But we haven't got GMO in Bulgaria, have we? That's what they say no, but we're not exactly sure how it is. But Неофициално. not officially we don't have, but Okay, I've been a seed producer. Now, I didn't tell you this. значи той е бил такъв производител на семена и каза, че това, което ще ви кажа сега, все едно не съм ви го казал. You take the best maize from one company, Взимате най-добрите царевици от еди коя си компания and the best one from another и company, най-добрата от примерно пионери от Синджента, примерно. and one bag of each. Or if you've got a 6-row planter, По една торба от всяка или примерно ако имаме 6 редова сеялка, you put, you can maybe buy, depends on how many seed you want to make, but you plant your whole field one cultivar. the whole field. Yeah, Едното поле го засаждате с един сорт. that is your male. Това е мъжкото. But one planter of the other company, you make a female. You mean in the middle of the field, you make one row with the Единия ред. Say you've got 6-row planter. Да кажем, че е 6 редова сеялката. 2, 4, 5, 6. Да, yes. But you will plant one kind of seed. So you will plant that direction, and you will turn and you will plant that direction. Да. Тръгваме се връща. 6 реда нагоре, 6 реда обратно. Да бъдат два реда един от други мъжки. Да, един ред сме. So all these rows, you make what you usually plant, the best of that company that you support. Да. Най-добрата, тук избираме най-добрата царевица, която сме... And this row, you put the other seed, this bucket. Първия ред, мъжки. единия бункер, първия бункер. A good one. Other company, but the same. It can be the same company, just a different maize. Друг сорт може и да отсъществува. Но пак да е хубаво. Кой ти харесва повече? Кой ти харесва повече? You can mark it in the field. Крайния ред. You can mark it in the field. So you plant this because if you turn now again, that one is going to be here. Yeah. Understand?
We must mark this two rows. Да си отбележим с колове или също друго, къде са точно тия два реда. Okay, when the base is this high, you start to make tassel. Да, когато Make започне да the прави... flower. Да. изметля. You pull it out. Тогава махаме... Тия двата реда я махаш от това. Тия два реда махаме... Както се налага няколко пъти. You pull it out. Избил. Не, ти си отскубал, те са на следващата. Няма. So this, Някакво отскубал. След 5 дена пак this идеш пак. mice си ги отскубал. will, what's the style? English. I've got only Afrikaans word in my head. I know African too. Той каза, че на английски не се среща. The pollen will go that side. Hey, you've got like Ще опраши да... if you've got a corn plant, you've got the corn here, and you've got the tassel there. So that one you pull out. Да, махаме. So the plant next door, И след съседното. that pollen will go there. Make a cross. Ще направи хибрид. Make hybrid. Yeah, make a hybrid. And then this will be your seed then. Двата реда. And these two rows will be the seed. This will be your seed. И двата реда после ще So you ги... need to harvest that. Ще ги оженем само тях за следващата година. You can make one planter but you need to clean the combine and then you can combine it. You know, you can make 6 rows of this, but this is actually better because this pollen don't go so far, you know. Казва, че може по принцип да направим по-отделно на сеялки, нали, 6 реда един хибрид, 6 реда другия хибрид, но казва, че поледа не е стигал твърде надалеч и този вариант е малко по-добър. Да е... You can work out, you know, how many rows you need to plant to get the seed. Колко реално не е толкова трудно, защото да ни се жабва реда, за да особено especially if the field is long. So what you farmers can do, if you can get, say, a little bit of grapes ground seed, for instance, corn seed, that we get now for 10 years in this system. Казва, че нали могат да се намерят някъде някакви семена или от гибран или от някой друг, който вече... You can take a good pioneer да вземем някой добър пионерски хибрид. and you plant grape seed here and you crossbreed it with the Да, pioneer. такива два реда, нали, да сложим в един букер на гейп семената. And that's your seed that you plant for next year. И оттам вече да отгледаме семена за следващата година. I didn't tell you. Не съм ви го казал това. Не съм ви го казал. А всяка година ли трябва да правим, защото... То си е себе производство. На следващата година пак трябва. Да, и всяка година и така да си продължава цикъл. Ще видите, че се разпада хибрида. И по този начин няма Just don't sell that seed, you know, to somebody else or advertise it or whatever. If you use a company's hybrid, because it's illegal, you know, they've got patents on the stuff. Да, имат си патенти на тези семена и като си отглеждат тези семена, просто If you use it for yourself, използват ги за себе си, да. they can't do you actually anything. Just don't go and sell it. Но не ставайте търговци на семена. Да. No, they won't sell it. They need it for themselves. It's enough. Because it's too expensive and it's not. So what is the benefit for people to grow their own seeds? Well, the first one is they treat it with fungicides. Да, нали питам го каква е ползата от това ние да се I отделяме think на нашите that's the семена. main problem. И една от най-хубавите ползи е, че не са третирани с фунгициди. Because in the system, your seed is like if you plant a nut tree, for instance, a walnut or a chestnut or a Семената, or whatever nut. да речем ядковите, That nut seed is, but like your corn and your wheat and your oats, everything,
It's packed with biology. Всяко семе вътре е пълно с биология. If you put the fungicide on it, it kills it actually. И фунгицида реално убива голяма част от биологията. So that's why you don't wanna use that seed. If you've got no other seed, what will you do? Just put your extract in your plant farm. Ако нямаме откъде да се намерим нетретирани семена, слагаме екстракта като течното не третираме семената отделно до реда, вътре в реда, до семената, нали? That's a way to start, you know, and then you can start breeding your own seed. Започваме, нали, с... Remember what I said, the old system, that old graph, it's got a ceiling. Да, при този земеделие има You can't go over here, but this system, но в този случай, при този начин... this year you start with your pioneer seed. Започваме да направим стартово, нали, с пионер. You put your compost in the plant farm. Слагаме компост вътре в редовете при семената. Maybe you will get here. The next year you start planting your own seed. Now you go here. Следващата година отиваме малко по-нагоре. Now you maybe in the third year you plant diverse cover crop. Следващата година да речем засяваме покривни култури, микс от покривни култури. You had maybe a good year or whatever, and now you go here. И отиваме още по-нагоре. Going there. There's no ceiling in the system. Постепенно, всяка година става се по-добре и по-добре. Okay, but we have a problem sometimes. It's dry and the cover crops don't grow. Yeah. And I know. We'll go to my fields, I will show you my problems. Ще идем на неговото поле, ще видим неговите проблеми. Аз го казах, че понякога не никват покривните култури. Ние ги севаме, те не са. Не е лесно. We need to build the system. Трябва да изградим почвата, да постепенно. I've seen trials that they've done with diverse cover crops. That the monoculture, you know, where they only plant, for instance, rye, was there. But where they've got a diverse one, it was growing, even when it's dry. Казва, че имал виждал опити на покривни култури, някъде се сеят монокултурна покривна култура и не тръгва много, ама там, където са микс, растат, тръгват. По някаква причина миксовете покривни. In this system, if you've got your biology, dry soil, if it's like almost like dust dry. Когато възстановим биологията в почвата, дори да е супер суха почвата, it's still got 50% moisture. Пак има 50% вода. Microbes can make it available. Но микроорганизмите са тези, които я правят реално достъпна за семето. За колко е? That's why we need to build the system. Трябва да възстановим биологията. How many years more or less do you think we need to go here? To come here? To come at the level that you can do in the first year, I think. But if you want to go up, depends on where are you here. Maize is corn or it's corn. But it's not for eating or something. It's for you make a cross. For a big company like Panar or Pioneer or. It was a contract. So you will plant two types, and then one you will take the tassel out and then make a cross. Кръстовски е правил между различни хибриди. Сами производство. So I did seeds for sunflower for them. I did seeds for corn, for wheat. I did seeds for soybeans. Oats. Dry beans. And that's actually with the beans where I started to realize about no-till. So
in that whole area where I farmed, I was the first guy that bought a no-till planter. Целият район той е бил първия, който е... А как... How happened that you thought about no-till? Как се замисли въобще за no-till? Как е тръгнал? I think the thing is we lack the knowledge, you know. So You knew about no-till? we learned a little bit about it, but Знали са малко за no-till от преди това. But I was looking at what other farmers do, you know. Гледаме другите Overseas, Australia, but also in South Africa. В Австралия гледал и Yeah, Australia and America. I was reading a lot and looking at it, and then I started with dry beans. So Гледал и американците другите какво правят и е започнал да експериментира с no-till. So this dry beans, I didn't use any fertilizer. На първите му опити с боб не е използвал никакъв тор. I only put rhizobium inoculant on the seed. Ризобиум бактерии инокулирал. Inoculant or Inoculant, yeah, on the seed. Третирал семената с ризобиум бактерии и също и в реда в каналите също е пускал. So we had a company, Soy Grow in South Africa, that manufactured all this inoculants. Има компания, която как стои? Soy Grow is the name. Soy Grow е името на компанията, която прави тия ризобиум бактериите. So in South Africa we don't plant any legumes, you know what's legumes? Like beans and alfalfa and В Южна Африка обикновено не отглеждат бобове. without inoculation. Те не отглеждат бобове без да инокулират Soybeans especially. Ризобиум бактерии. Да правят повече продукти. Okay, and that dry bean harvest, okay, I had also planted no-till into some oats cover. Върху соя, върху овесен. And it was the best that I ever done with dry beans. И това е бил най-добрият му добив, който е имал от боб изобщо. So, that was good. Било доста... Първият ти опит да е с най-добър висок, най-висок добив. So, and there's a lot of examples, you know, but what I want to say is there's no silver bullet in what you're going to do. Няма едно решение или един съвет, който да... But the silver bullet, and that's why this crop is very important. You need to move here. Да, трябва постепенно да отиваме към тази посока, нали, да увеличаваме гъбите. But how we do it? And you need to move your organic matter up. Да, и трябва органичното вещество да се стремим да го увеличаваме. You need to get your bacteria and your fungi populations in your soil lifted. Да, трябва да увеличим популацията на количеството на бактериите на гъбите. If you do no-till and you put lots of fertilizer, you put a lot of herbicides, especially Roundup. Roundup will take out your fungi. You're gonna battle. You're gonna end up with compacted soil. You will have to till again. Казва, че ако използваме много торове, нали, глифозата също доста, глифозат убива гъбите и казва, че ако използваме много торове и препарати, почвата ще се оплътни и ще се наложи да се обработва в някакъв момент. Especially if we don't grow cover crops. Ако не отглеждаме покривните култури са много важни. Имате ли някакви... Здравейте, момчета. How do you increase the You grow it. Cover crops. От покривните. Как ще го Photosynthesis. Вика за глифозат да се ползва. When you got a plant, any plant can be maybe
corn, whatever, or a tree. So you've got the sunshine, photosynthesis. Без значение дали е дърво, царевица или нещо, слънцето грее. Now, here, sugar. Захари. Are produced. Получават се захари, произвеждат се It's захари. carbon. Въглерод. CO2 are captured, it's split, and that seed is carbon, it's sugar. It's actually sugar. Въглерода е захари. You know, we talk about farmers, so I don't want CO2 to give you a complicated idea, but that's what they do. And of that, the plant will put 40%. 40% от този въглерод и захари отиват в почвата. And we only learn now, the plant will tell the microbes, И сега се учените установяват, listen, I need растенията казват на микробите, manganese, пускат им or I сигнали, need copper, че му трябва манган или or I need nitrogen, мед, or или phosphate, азот, или фосфор, or zinc. или мед. Цинк. There's 16 of them, 16 minerals. Or more. Yeah. Yeah, almost 16. No. But if you look at this can be like 90, Може би 90. 90 different elements. 90, да. 90 различни елементи. And every day we're learning more things here, what is happening here. Дали използвал изкуствено създадени захар, примерно гъби? Да. He's asking if you use sugar or molasses or other things or fungi to... You can be in the beginning. When you В началото, в преходния you период. want to go there. We are all in the beginning. We are all in the beginning. There's things we can use. Yeah. But I don't want to go into that too much today, but like uric acid you can use. Molasses you can use. Molasses you can use like 2 liters a day. 2 литра на ден да меласа. But molasses is a bit of a problem in Bulgaria, is it not? Is Get it? It's a bit of a problem to get. Трудно е да се намери меласа. Трудно е. Не. No, it's not. They use it for cattle. Is it? Yeah, it's not. It's not. По 150. So he has На всички институти с главния. Не третират. Син камък не третират нищо. You can go for Къде го направиш? Има в 100%. Понякога зърнце обаче, на които са you think които when he стават has 4% organic matter, и се научи за и do you know more or третират с less, you преса. can tell more or less where he is in here? Ние Is сме there Now, I'm not there. Изкупувам там. if he has more But if you're on 4%, it will be better than only bacteria. But I can't say where you are. That will, a lab will have to tell you exactly. But it will be good. Okay, what you can, the best way to look at your soil is to physically look at the soil. We'll do it today, I think. Най-добрият начин да разберете ние да гледаме случая. Когато личите са Is the earth what? Then I can already tell you go in this way. Знам, че разбирам тъй. And then you look at aggregates. Is your soil compacted? Has it got aggregates? That's very important. Because for nitrogen, they build anaerobic structures to take, because the air got 76% nitrogen, Атмосферата във въздуха има 76% азот. but they need an anaerobic area to take that air, that nitrogen from the air to make a NH. Но трябва да има структура в почвата, за да се образува от
And nitrogen is very important. Азотоводород. Very important. Да, азот е много важен. You know, the urea, UAN, all this fertilizer you put, you're losing like between 40 and 60% you lose. And it's a toxin, it's coming into our waters. От този тур, който го слагаме, обикновено го губим. But your organic nitrogen, your NH4s, Но обикновено азот, We органичен азот and it's not toxic. It's не е not- токсичен It's out in the soil. и си стои там в почва. Ние живеем в Дунава и със всяка една гора се He's one of the farmers in Bulgaria that is starting to have trials without anything, any fertilizers. And he said that last year and this year he has higher yields where he has less fertilizer. Значи Нетко казва, ние ще отидем и при него, ама Нетко има опити тая и миналата година, без отделни полета, без никакъв. Той казва, че там добиваме по-високо. И това не е за между You know what they learned me on the university? You must put fertilizer, else otherwise you will deplete the soil. It's a lie. He also made a trial without any fertilizer. He has the same yield without any fertilizer. The thing that determines your yield is this. Това, което определя добива е This population. бактериите и гъбите. You know what's that guy of Johnson, David Johnson? They did DNA analysis on this. So on his copy. But what they find, he's a very clever guy. So he worked out, he tested nitrogen, he tested phosphate, he tested potassium to see what correlate with plant production. Значи има един Джонсън Су, който е висшия пилотаж на компоста долу-горе, който е много гъбен компост. Той се прави бавно за година или повече, пак е с черви и такова. И те са правили анализ на ДНК, анализ на неговия компост за азот, фосфор и други неща. И каква е връзката, нали, въобще за растежа на растенията. So if what he say is statistically, nitrogen, phosphate, potassium, all these things you put don't correlate with what the plant produces. But bacteria or fungi directly correlate. Always. Казва, че нали, там азот, фосфор, кали и другите нали, не са чак толкова във връзка с растежа на растенията, колкото са бактериите и гъбите. Те винаги имат връзка в растенията. И за това трябва да се фокусираме повече върху бактериите и гъбите, върху микроорганизмите. So if you don't use fertilizers and you get the same yield, you definitely somewhere here. Каза, че значи, на тия полета значи сте долу-горе вече към тази посока, след като без никакъв втори имате същия резултат. He said he has better results. Yeah. He has worse. You're going up now. You're going up. Going up. Yeah. But this is after cover crops? Дали е след Да му преведа. или просто? Be careful if you get here, the corn is going to grow like redwoods. Пшеницата след царец. Искам също да кажа. Не, аз го питам хубавия добив на пшеницата. Okay, let's go and have a look. Може ли да се